Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So what's the text number? 4:23:28. Okay. Maybe 20, 28, да, 28, да. Savanchito Bhatat Madru Krichena Mahata Bhuvi Ladva Pavargyam Manusyam Vishayeshu Vishajate. Translation: any person who engages himself within this material world in performing activities that necessitate great struggle, and who after obtaining a human form of life, which is a chance to attain liberation from miseries, undertakes the difficult tasks of fruitive activities, must be considered to be cheated and envious of his own self. Того, кто, живя в материальном мире, всю свою жизнь занимается непосильной работой, кто, получив человеческую форму жизни, позволяющую освободиться от всех страданий, не покладая рук, трудится только ради того, чтобы насладиться плодами своего труда, следует считать обманутым человеком и врагом самому себе. Purport: in this material world, people are engaged in different activities simply to achieve a little success in sensification. Комментарий. Находясь в материальном мире, люди занимаются самой разнообразной деятельностью, и все только для того, чтобы испытать какие-нибудь ничтожные наслаждения. The karmis are engaged in performing very difficult activities, and thus they open gigantic factories, build huge cities, make big scientific discoveries, etc. Карми заняты деятельностью, требующей огромных усилий. Они возводят гигантские промышленные комплексы, строят огромные города, делают великие научные открытия и так далее. In other words, they're engaged in performing very costly sacrifices in order to be promoted to the higher planetary systems. Иными словами, они совершают очень дорогие жертвоприношения ради того, чтобы попасть на высшие планеты. Similarly, yogis are engaged in achieving a similar goal by accepting the tedious practices of mystic yoga. К той же цели стремятся и те, кто посвящает свою жизнь утомительным занятиям мистической йогой. Gyanis are engaged in philosophical speculation in order to gain release from the clutches of material nature. А гьяни проводят дни в философских поисках истины, стремясь вырваться из когтей материальной природы. In these ways, everyone is engaged in performing very difficult tasks simply for the gratification of the senses. Таким образом, они ставят перед собой очень трудные задачи только ради того, чтобы удовлетворить свои чувства. All of these are considered to be engaged in gratificatory or vishaya because they all demand some facility for material existence. Они занимаются деятельностью, направленной на удовлетворение собственных чувств, которые на санскрите называются вишая, потому что надеются улучшить условия своей жизни в материальном мире. As Krishna himself proclaims in Bhagavad Gita 7:23, Antavatu phalam tesham, the fruits of those who worship the demigods are limited and temporary.
Но результаты такой деятельности приходящие. Сам Кришна говорит в Бхагавад-гите 7.73 «Антаватту фалам тешам». Результаты деятельности тех, кто поклоняется полубогам, ограничены и приходящие. Thus, the fruits of the activities of the yogis, karmis, and jnanis are ephemeral. Деятельность йогов, карми и гьяни приносит эфемерные плоды. Moreover, Krishna says, Tad bhavatyalpamedasam, they are simply meant for men of small intelligence. Далее Кришна говорит, «Тадбавать алпамедасам», они предназначены для недалеких людей. The word vishaya denotes sense gratification. Вишая означает чувственные наслаждения. The karmis flatly state that they want sense gratification. Карми откровенно говорят о своем желании удовлетворять чувства. The yogis also want sense gratification, but they want it to a higher degree. Йоги тоже ищут чувственных удовольствий, но более утонченных. It is their desire to show some miraculous results through the practice of yoga. С помощью йоги они хотят научиться демонстрировать разные чудеса. Thus, they strive very hard to achieve success in becoming smaller than the smallest, or greater than the greatest, or in creating a planet like Earth, or a scientist by inventing so many wonderful machines. Они прилагают огромные усилия к тому, чтобы обрести мистические способности, которые позволят им становиться меньше мельчайшего или больше величайшего, создавать целые планеты, такие как Земля, или, подобно ученым, изобретать множество удивительных механизмов. Similarly, the jnanis are also engaged in sense gratification, for they are simply interested in becoming one with the Supreme. Гьяни тоже стремятся к удовлетворению собственных чувств, поскольку их единственная цель – слиться со Всевышним. Thus, the aim of all these activities is sense gratification to a higher or lower degree. Таким образом, цель занятий карми, гьяни и йогов – получить те или иные наслаждения. The bhaktas, however, are not interested in sense gratificatory practices. They are simply satisfied to get an opportunity to serve the Lord. Однако бхакты равнодушны к чувственным наслаждениям. Они вполне довольны, когда у них есть возможность служить Господу. Although they are satisfied in any condition, there is nothing they cannot obtain because they are purely engaged in the service of the Lord. Хотя они всегда довольны теми условиями, в которых находятся, для них нет ничего недостижимого, поскольку они заняты чистым преданным служением Господу. The wives of the demigods condemn the performers of sense gratificatory activities as vanchita, cheated. Тех, чья деятельность направлена на удовлетворение собственных чувств, жены полубогов с презрением называют ванчита, обманутыми. Those so engaged are actually killing themselves atmaha. Занимаясь такой деятельностью, эти люди фактически совершают самоубийство, атмаха. As stated in the Шримад Bhagavatam 11:20-17, Nrideham adyam sulabam sudurlabam plavam sukalpam guru karnadaram mayanu kulena nabasvateritam puman bababdim nataretsa atmaha. When one wants to cross a large ocean, he requires a strong boat. В Шримад Бхагаватам 11, 20, 17 сказано, чтобы переправиться через огромный океан, нужен прочный и надежный корабль. It is said that this human form of life is a good boat by which one can cross the ocean of nescience. В данном стихе говорится, что человеческая форма жизни – это подходящий корабль, на котором можно пересечь океан неведения. In the human form of life, one can obtain the guidance of a good navigator
the spiritual master. В человеческой форме жизни у живого существа есть возможность действовать под руководством опытного капитана, духовного One also учителя. gets a favorable wind by the mercy of Krishna, and that wind is the instructions of Krishna. Кроме того, по милости Кришны кораблю помогает попутный ветер, каким являются наставления Кришны. The human body is the boat. The instructions of Lord Krishna are the favorable winds, and the spiritual master is the navigator. Человеческое тело – это корабль, наставление Господа Кришны – попутный ветер, а духовный учитель – капитан корабля. The spiritual master knows well how to adjust the sails to catch the winds favorably and steer the boat to its destination. Духовный учитель хорошо знает, как поставить паруса, чтобы, воспользовавшись попутным ветром, привести корабль к цели. If, however, one does not take advantage of this opportunity, one wastes the human form of life. И человек, который не пользуется этой возможностью, проживает свою жизнь впустую. Wasting time and life in this way is the same as committing suicide. Такая бездумная трата времени и самой жизни равносильно самоубийству. The word labdva pavargyam is significant in this verse because according to Jiva Goswami, apavargyam, or the path of liberation, does not refer to merging into the impersonal Brahman, but to Salokyadi Siddhi, which means attaining the very planet where the Supreme Personality of Godhead resides. Большое значение в этом стихе имеет слово «лабдья паваргьям». По словам Дживы Госвами, апаваргьям, путь, ведущий к освобождению, это не слияние с безличным браманом, а салокья ади ситхи, то есть достижение той планеты, на которой живет Верховная Личность Бога. There are 5 kinds of liberation, and one is called Sayuja Mukti, or merging into the existence of the Supreme or the impersonal Brahman effulgence. Есть 5 видов освобождения, один из которых саюджи мукти, погружение в бытие Всевышнего, то есть растворение в сиянии безличного брамана. However, since there's a chance of one's falling down again into the material sky from the Brahman effulgence, Srila Jiva Goswami advises that in this human form of life, one's only aim should be to go back home, back to Godhead. Но поскольку те, кто достигает сияния брамана, могут снова пасть в материальный мир, Шрила Джива Госвами советует каждому человеку сделать единственной целью своей жизни возвращение домой к Богу. The words savanchita indicate that once a person has obtained the human form of life, he's actually cheated if he does not make preparations to go back home, back to Godhead. Слова «са ванчита» указывают на то, что всякий, кому выпала удача родиться человеком, но кто не готовится к возвращению домой к Богу, попросту обманывает сам себя. The position of all non-devotees who are not interested in going back to Godhead is very much lamentable, for the human form of life is meant for executing devotional service and nothing else. Непреданных, то есть людей, не стремящихся вернуться к Богу, можно только пожалеть, ибо человеческая жизнь дана нам только для того, чтобы заниматься преданным служением Господу. Savanchito Bhatatmadruk Krichrena Mahata Bhuvi Labdva Pavargyam Manusham Vishayeshu Visajate. Any person who engages himself within this material world in performing activities that necessitate great struggle, and who, after obtaining a human form of life, which is a chance to attain liberation from miseries, undertakes the difficult tasks of fruitive activities, must be considered to be cheated and envious of his own self.
Того, кто, живя в материальном мире, всю свою жизнь занимается непосильной работой, кто, получив человеческую форму жизни, позволяющую освободиться от всех страданий, не покладая рук, трудится только ради того, чтобы насладиться плодами своего труда, следует считать обманутым человеком и врагом самому себе. So here the wives of the demigods are speaking. Этот стих произносят жены полубогов. They've been watching the liberation of Archie, the wife of King Prithu. У них на глазах Арчи, супруга царя Притху, обрела освобождение. That she entered the funeral pyre of her husband, and then her soul ascended upwards, passing the heavenly planets and going back to the spiritual world. Она вошла в погребальный костер своего мужа, и ее душа вознеслась и поднялась выше райских планет и, наконец, достигла духовного мира. So that's the proper destination for a human being. Это и есть истинная цель каждого человека. That is attained by the performance of devotional service to Krishna. И достичь этой цели можно с помощью преданного служения Кришне. So they're very much appreciating that Archie was a great devotee. She was very devoted to her husband, who was also a very great devotee. Вот почему жены полубогов смогли по достоинству оценить тот факт, что Арчи была предана мужу, ее муж был предан Господу, и она сама тоже была преданной Господу. So here in this verse, they're contrasting the wonderful life accomplishments of Archie with persons who do not practice Krishna consciousness. В этом стихе они противопоставляют удивительные достижения Арчи результату жизни людей, которые не занимаются самоосознанием. Attaining a human form of life is very rare. Обретение человеческой формы жизни – это очень редкое событие. There are 8,400,000 different species of life in the material world. В материальном мире существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. And the conditioned souls, the Nityabada, are transmigrating through these different species of life, one after another. Обусловленные души Нитья-Бадхи переселяются через эти 8 миллионов 400 тысяч форм, меняя их одну за другой. So human forms are only 400,000. И из этого числа лишь 400 тысяч – это человеческие формы жизни. And not all are very civilized. При этом сюда также относятся и нецивилизованные человеческие формы жизни. So with civilized human life, Prabhupada generally defines as the civilized human society means there is a practice of religious principles. Шрила Прабхупада говорит, что критерием цивилизованности человеческого общества является следование религиозным заповедям. But even then, many of those who follow some kind of religious principles are, or even most of them, are not bhaktas. Но даже те, кто следует тем или иным религиозным заповедям, в основной своей массе не являются бхактами. They're, as this, purport is explaining, they may be karmis that are following
karma kanda activities. Как отмечается в этом комментарии, среди них могут быть карми, которые занимаются кармакандой. So that generally they're worshiping demigods in order to attain different kinds of material benedictions. Как правило, такие люди поклоняются полубогам, чтобы обрести те или иные материальные блага. And then again, the Gyanis who are trying to merge into Brahman, giving up their individual existence. Также есть гьяни, которые стремятся раствориться в брамане и утратить свою индивидуальность. Or yogis who are performing austerities in order to gain some kind of mystic powers, which are subtle material powers. И йоги, которые совершают аскезы лишь ради обретения мистических сил, которые представляют собой тонкие, но все же материальные способности. So they can all be considered to be within a civilized human society. И все эти люди попадают в категорию цивилизованных людей. And then again, there are a lot of so-called human beings who are irreligious and very sinful in their activities. Также есть человеческие существа, которые глубоко нерелигиозны и заняты греховной деятельностью. So bhaktas are quite rare. Из них всех бхакты составляют меньшинство. Durlabhamana janama satsange taraho e bhavo sindure. Human life is rare, and even rarer still is to get the association of sadhus or devotees who can help us to cross over the ocean of material existence. Человеческая жизнь сама по себе редка, но еще реже выпадает возможность общаться с садху и преданными, которые способны нам помочь пересечь океан невежества. Srila Prabhupada explaining here in the purport that a human life is compared to a good boat. Шрила Прабхупада отмечает в комментарии, что человеческую жизнь, человеческое тело сравнивают с хорошим надежным кораблем. But you know, to cross a large ocean, a good boat in itself is not sufficient. Но чтобы пересечь океан, самого по себе хорошего корабля еще мало. One requires a good navigator or a good captain. Нужен также хороший капитан, Who can actually guide a person how to make the best use of human form of life. который может научить нас, как наилучшим образом использовать дар человеческой формы жизни. And here Prabhupada also compares the good navigator, the spiritual master, and the good winds also are the instruction of Krishna. Шрила Прабхупада уподобляет здесь духовного учителя опытному капитану, а попутный ветер – это наставление Господа Кришны. So the spiritual master, he knows how to explain the instructions of Krishna so that the disciples can apply them in their lives in the most effective way. Духовный учитель умеет объяснить наставление Кришны таким образом, чтобы ученики могли эффективно применить эти наставления в своей жизни. So that's why it's so important to get sadhu sangha, the association of genuine devotees. Вот почему так важна садху-санга, общение с истинными преданными. Then one can learn the science of Krishna consciousness and apply it in his life.
С их помощью можно постичь науку сознания Кришны и применить ее в своей жизни. Otherwise, as is said here, one wastes the human form of life. В противном случае, как сказано здесь, человек просто напрасно растрачивает свою человеческую жизнь. And wasting time and life in this way is the same as committing suicide. А напрасно растрачивать свою жизнь и свое время в этом мире – это равносильно совершению самоубийства. So we should follow the footsteps of these great personalities like Prithu Maharaj and Archie. Поэтому надо нам следовать по стопам таких великих преданных, как Притху Махарадж и Арчи. And of course, for us, that means, first and foremost, to keep the association of devotees and in their association to chant the holy names of Krishna. На практике для нас это означает находиться в обществе преданных и вместе с ними повторять и петь святое имя. And to, in the association of devotees, to engage in the service of the Sankirtan movement. А также вместе с преданными служить движению Санкиртана. To help spread Krishna consciousness to every town and village of the world. Помогать распространить сознание Кришны в каждом городе и в каждой деревне мира. That is a real liberation. И вот это и есть истинное освобождение. In the last paragraph here, Prabhupada is quoting Jiva Goswami. Jiva Goswami advises that in this human form of life, one's only aim should be to go back home, back to Godhead. В последнем абзаце комментария Шрила Прабхупада цитирует Дживу Госвами, который утверждает, что главной целью человека является возвращение домой к Богу. That is eternal liberation. И вот это уже вечное освобождение. So-called liberation to Brahman is not eternal because one will most likely fall down from Brahman existence, Brahman effulgence. Так называемое освобождение в форме растворения в Брахмане не является вечным, потому что с большой степенью вероятности рано или поздно душа выпадет из этого сияния Брахмана обратно в материальный мир. We are all individual souls, and the nature of the soul is active. Все мы индивидуальные души, а природа души быть деятельной. And the action is driven by desire. А движущей силой деятельности является желание. So if one does not know how to desire to serve Krishna and act in the service of Krishna, then he will desire in a different way to act on the material platform. Если человек не научен тому, как желать служить Кришне и вернуться к нему, то он будет действовать на основе каких-то своих материальных желаний. So one may restrain desire and action for some period of time, but he cannot do it eternally. Конечно, кто-то может подавлять себе желания и позывы к деятельности в течение какого-то времени, но это невозможно делать вечно. So, therefore, it's very important to learn how to desire and act in the service of Krishna. Поэтому очень важно учиться тому, как желать и действовать в русле служения Кришне. So that training is given through Guru Sadhu Shastra.
и учат этому гуру, садху и шастры. Just like here in the Bhagavatam, we are getting so much detailed instruction and guidance Например, from the Bhagavatam itself and also from the commentaries of Srila Prabhupada, in which he's referring to the commentaries of previous acharyas. Например, очень много советов и наставлений можно почерпнуть из стихов Шримад Бхагаватам, а также из комментариев Шрилы Прабхупады, которые основаны на комментариях ачарьев прошлого. And of course, Prabhupada also established ISKCON, so there would be places where people could go and get trained in practical action in Krishna consciousness. Кроме того, Шрила Прабхупада учредил ИСККОН, организацию, которая должна обучать людей на практике, как заниматься преданным служением. Okay, so any questions today? А теперь, пожалуйста, вопросы. Гуру Махарадж. Yeah. Да, Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Я вот хотел спросить про практическое преданное служение. Вот если ученик имеет квалифицированного дикша-гуру и шикша-гуру, он может, после длительной подготовки взять ответственность, которую эти духовные учителя получили от своего духовного учителя, от Шрилы Прабхупады. Я вот хотел... Thank you very much for your lecture. The question is, if a disciple has undergone proper training under his guru, can he, in his turn, take the same responsibility as his guru has taken and previous acharyas? Yes. Да. But he should have the blessings of the senior Vaishnavas. Да, если он получит благословение старших вайшнавов. Харе Кришна, спасибо. Hare Krishna. Гуру Махарадж, можно спросить? Вот мне показалось, что вот эти жены полубогов находятся на очень высоком уровне. Как считаете? It seems that those wives of the demigods are themselves on a very high level. What do you think? Obviously, yes. Совершенно очевидно, да. Они прямо буквально готовятся уйти в духовный мир, получается. It seems that they themselves are trying to prepare to go to spiritual world. Would seem to be, yes. From the heavenly planets also, one can go back to Godhead because there are also sadhus like Narada Muni who preach there. So it's not that everyone in the heavenly planets is going to fall down again. If they take the devotional service, they can go back to Godhead. Похоже на то, тем более, что возможность вернуться в духовный мир с райских планет тоже есть. Там же проповедуют такие великие святые, как Нарада Муни. То есть не нужно думать, что любой, кто достиг райских планет, обязательно падет потом обратно сюда, на землю. Они, получается, как вот жены брахманов там в описании Кришны Лилы. So they are similar to wives of the Brahmanas in Krishna Lila. Мы говорим, что некоторые полубоги там, вожделения у них много всего, а тут вот эти жены, они проявляют просто уникально чистоту очень большую. Because we are accustomed to think that demigods have strong lust and so on, but the wives of them show
great purity. Well, yes, you know, in a general way you can say, but you know, all demigods, I mean, are not exactly the same. Some of them more devotionally inclined, and some may be more affected by, you know, position and power, etc. Ну, обобщенно можно и так сказать, но нужно понимать, что полубоги тоже все не одинаковые. Некоторые из них больше тяготеют к преданному служению, другие как-то хотят свое положение упрочить и власть обрести. Some of them are great authorities in Krishna consciousness, А некоторые из них это великие знатоки в науке сознания Кришны. as Brahma, Shiva, Yamaraj, etc. Брахма, Шива, Ямарадша и другие. Ну, я имел в виду, знаете, что вот в материальном мире жены очень сильно связаны с экономикой. What I wanted to say that in material world, the wives are mainly engaged in pounds and shilling affairs. Вот. А там, на райских планетах, получается, что полубоги заняты управлением, то есть у них гуна страсти большая, очень развита, потому что они хотят быть богами, они хотят управлять в какой-то степени, помимо преданности. Да? But regarding demigods, it seems that besides some inclination to devotion, they also want to rule the universe, so they have this propensity to rule. Но, может быть, жены меньше в этом задействованы, поэтому на них меньше действует эта гуна. Perhaps their wives are not so much engaged in this process, therefore they are not subject to the modes unlike their husbands. Well, yeah, can be. I mean, fair Да, enough. может быть и так, звучит разумно. Харе Кришна. Hare Krishna. Okay, so I'll finish there today. Ну хорошо, Divided. тогда My wife seems to be getting gradually a bit stronger. Well, so thank you for your prayers. на сегодня тогда все, что касается здоровья моей жены, ей становится лучше, поэтому спасибо вам за ваши молитвы. С вчерашним праздником вас, Махарадж. We congratulate you with yesterday's Balaram Purnima. Same to you. И вас тоже. Jai Krishna. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki jai. Ай. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Да. Гуру Махарадж ки Bhaktivinoda джай. ki jai. Ай. Jai Krishna. Prabhupada ki jai. Gaura Premanande. Харибол! Джай. Ванинатхавасу не хватает. Спасибо за перевод. Харе Кришна, дорогие преданные. Да, спасибо огромное. С праздником и с наступающим. Кришна приветствую. Спасибо за перевод. Спасибо всем. Харе Кришна.